Hi all, this is the second video for the Qbasic program, right? So we can start the session. See here, if I want to take my software Qbasic, I have to click on the computer, my computer session, then the C drive, then here I have to click Qbasic. Yes, Qbasic new, this one. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് here, yes, here it is. This is QB. Yes. So this is our page for doing this, right? Yes. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. So this is the page that you have to write your QBasic program, and the first page will be looking like this. And if you want to write the code in the particular white color page, do one thing: you have to press on the escape button. Listen carefully. Press the escape button. Yes, now it is okay, and you can type the code here, right? Okay, dear children, this is the computer lab. Actually, this is the +2 computer lab. Okay, ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലാബിൽ നിന്ന് ആണ് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കാം. Here. So today we can do one thing. We can do a small program based on how to enter a string and how to print it. Listen carefully. The question is like this: how to enter a string and how to print it. Let me type the code. What is the first code? Yeah, you know the 4 basic commands, right? The 4 basic commands are CLS. So the first line you are having here is CLS. Can you see? Yes. If I press the enter key, you can see the everything has been changed to capital letter, right? Yes, the first line is CLS command that is used for clear the output screen. Okay, what is the next? Yes, next is input. I want to input a string actually, so input space, then you can give any message. Enter your name, enter your name in a enter your name, then you have to put the semicolon, then any variable name. Suppose the variable name you like to put here is a. Okay, it is possible, but remember, if you want to enter a string, the variable name followed by one dollar symbol. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോളർ സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ടോ? വേരിയബിൾ നെയിം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം, പക്ഷേ വേരിയബിൾ നെയിമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ, സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നെയിം ആവാം, നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം ഫോളോഡ് ബൈ ഡോളർ സിമ്പിൾ. Okay, then press the enter key. Now if you want to enter your address, then also you have to use the input. Enter your place, whatever it is. Enter your place, semicolon. Suppose the variable name is p, then it should followed by dollar symbol. ഇവിടെ സ്പേസ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. മീൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, റൈറ്റ്? യെസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് 2 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, എയും പിയും അല്ലേ. ശ്രദ്ധിക്കുക, മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പോലെയല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിലൊരു ഡോളർ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു എൻ്റർ സ്ട്രിങ് ആസ് എ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ ഓൾറെഡി ദ നെയിം ഈസ് ദെയർ, പ്ലേസ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിൾസ്. If I want to print these values, what is the statement you have to use? Yes, it is print, print, print command, then space. If you want to give some message, you can, my name is colon, or whatever it is. If you want, you can put, otherwise don't need. Double quotes closing, semicolon, then in which variable the name is stored? It is in a, so a followed by the dollar symbol. Okay, ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ എ പ്രിൻ്റായി. നൗ വി ഹാവ് ടു പ്രിൻ്റ് ദ പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? സോ പ്രിൻ്റ് my place. See children, this is only small example, you have to practice more. My places, put the double quotes closing, semicolon, then which is the variable you have to print? Yes, it is p dollar. Okay, pay dollar, enter. Now what is the last line you have to use? Yes, it is end command, enter. Okay,
Let me run this program. You know how to save the program? File, save as. You'll be giving the space over here. You can give any name. Let me give the program name as pgm2. pgm2. Okay, whatever it is. pgm2. Then enter key. See, the program name has been displayed here, pgm2.bas. So what is the extension of your file? It is bas, because our program is Qbasic. Okay, what is the full form of Qbasic? Q beginners all purpose symbolic instruction code. Okay, let me run. How to run your program? Yes, click on the run, then start. Yes, here is your here is a space for entering the value. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇൻപുട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് മീ ഗിവ് മൈ നെയിം ഡെൻഷ, എൻ്റർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഫോർ ദ പ്ലേസ്. ലെറ്റ് മീ ഗിവ് ഹിയർ പഴയന്നൂർ. Okay, let me enter. So you can see my name is Densha, my place is Parenu. Can you see? Yes. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. If you want to move back, you have to press the escape button. Okay. യെസ്, ഒരേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇടുക. അതല്ല ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ബിഫോർ ദാറ്റ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ആക്ച്വലി? Yes, variable means it is a name used for storing a value. Let me repeat once again. It is a name used for storing a value. And one more thing is there, during the live session you will be getting more questions regarding the programs and all, and you can write the notes from the video itself. Is it clear? കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാംസ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസും എഴുതാം, അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ലൈവ് സെഷനിലാണ് നോട്ട്സ് ഇനി തരിക കേട്ടോ. മീൻസ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈവ് സെഷനിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so we can do the next program. If I want to do the next program, what should I do? Yes, file, new program. Okay, so this is the page for doing the second program. Here what we can do is we can do the calculations, all the arithmetic calculations in a single program. Let me type the program first. Okay, yes, here is a program for finding the sum, difference, multiplication, division, everything in a single program. See the code? Yes, the first line is CLS. You know the use of CLS, right? It is used for clear the output screen. The next two lines is for giving the values of A and B. What is A and B here? A is a variable that takes the first value and B is another variable that takes the next value. Remember, variable name is given by the user. He can decide whatever name he wants, right? Okay, so here I am giving A and B, and A takes the first value, B takes the next value, and since I am not giving the string, I don't want to put the dollar symbol. സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, ദെൻ ഇൻ ദ fourth line what I am doing here is in the variable s. S is a variable that takes the value, the sum of a plus b. അതായത് എയിലെയും ബിയിലെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? എസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ദെൻ d is another variable that takes the value of a minus b. m is another variable that takes the value of a star b, and div equal to a by b. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ അരിത്മെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസും വേണം. ഓരോ റിസൾട്ടും ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം what I am doing here is I want to print the result, right? So if I want to print the result, do one thing, use the print statement. Print sum is, സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസ് വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, sum is, then semicolon. If I want to print the sum, which variable I have to print? Yes, it is stored in the variable s. പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ d, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് m, ആൻഡ് div, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി d കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് div എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കാം. ദെൻ ലെറ്റ് മീ പ്രിന്റ് div. ലെറ്റ് മീ സേവ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. സോറി, no. Okay, let me save this program. File, save, right? arithmetic, arithmetic. Let me give one name, arithmetic. Press the enter. You can see
your name is full name വന്നിട്ടില്ല because variable file name should be small actually. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് നെയിം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും whatever it is, the name is here. So let me run the program. Start. Let me give the value here 10. Then we'll be asking for the next number. Let me give 5 for the second number. So 10 will be moving to the variable a, 5 will be moving to variable b, right? Yes, a takes the value 10, b takes the value 5. Press the enter key, you can see the result. Yes, sum is 10, difference is 5, multiplication is 50, division is 2. Correct? Yes. Let me move to the previous session by putting the escape button. Remember, while giving the name, it should be small name actually. Let me rename. Say this. We can give another name. CALC. Cals. Okay, this is fine. കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓക്കെ. നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം കൊടുക്കുക, പക്ഷേ ലെങ്ത്ത് അധികം പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതവിടെ ഫുള്ള് വരാതായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോഗ്രാം. ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് യു ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇറ്റ്. സെക്കൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡു ഓൾ ദ അരിത്മെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ print print this sum is double quotes semicolon. Here itself, instead of let me delete this one. Instead of calling the variable, what I am doing here is I am just sorry, this is see, very sorry, in the previous line ഇവിടെ നമുക്ക് എ ആയിരുന്നില്ലല്ലേ, എസ് അല്ലേ വേണ്ടത്. യെസ്, ടൈപ്പ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സേ ഹിയർ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രിൻറ്റ് സമ്മീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സേവിങ് ടു അനദർ വേരിയബിൾ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി call it in the print statement. So let me run the program once again. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, 10 5. So the result is sum is ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ, sum is 15. Again the sum is 15 is coming here. Why? Because I have called the print statement for 2 times. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എസ് ആണ് കോൾ ചെയ്തത്, സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് കോൾ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഡിഫറൻസ് ഇസ് 5, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് 50, ഡിവിഷൻ ഇസ് 2. സി തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പകരം എ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റിസൾട്ട് മാറിപ്പോയത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദ പ്രോഗ്രാം വൺസ് അഗെയിൻ ഹിയർ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ 2 പ്രാവശ്യം, ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എസ് കോൾ ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എ പ്ലസ് ബി കോൾ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് 2 പ്രാവശ്യം സമ്മ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആണ് റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂന്നൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രിൻ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ക്ലിയർ? തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ എക്ക് പകരം എസ്സിന് പകരം എ ആണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അപ്പോൾ എസ് ആണ് വേണ്ടത്, കാര്യം എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻ്റ് ആവുക അല്ലേ. Okay, so this is enough for today's class. So dear children, do one thing, you can copy the notes from the video itself, and the other thing is you'll be getting extra notes during the live session. Okay, thank you.